It's Friday, the 23rd of April, 2021, and it's time for the week's ending edition, of course, of the Good Morning Africa live on Africa TV. And wherever you are, once again, thank you very much for joining us. It's 9 a.m. from our studios in Banjul, wherever you are. We are very much happy to be back. And of course, thank you so very much for being with us from Monday to this day as we, of course, conclude another week. And of course, we are getting into the weekend. But before we do, we'll always want to end the week on a very high note. So that's why we are always very much excited to be here to bring you some very interesting and pertinent matters to discuss, as always we do. So once again, thank you so very much for joining us. And we have going to bring you our studio stories. Of course, we have a guest already, of course, who will be here anytime soon, so we can widely discuss on the very relevant issues, in the country. And as you know, we always do. We have some very important things to discuss in the country, but in our reports today, we would be dealing with the ongoing public hearings of the TRRC. But of course, we also have an exclusive interview with the Executive Secretary of the Truth, Reconciliation and Reparation Commission. We'll bring you a report on that. And that and more will be coming on today's edition of the program. So stick around. We'll assure you it will be a very interesting one today, being Friday. Once again, Ramadan Mubarak, and thank you so much again for joining us. And of course, should I say also, being Friday, Juma Mubarak. Su ko defee mbokk ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu maan mbégte dellusiwaatee ci suba si la comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee xam ngeen ne mbégte lay doon saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ñëw jàkkaarloo ak yéen ci jotaay ji ci noonu ñu waxtaan ci li nga xamante ne mooy ponk yu am solo digtal leen suñuy xibaar comme ni ñu koy defee saa su ne tey tamit noonu lay demee xam ngeen ne tey moo nekk édition bu mujj ci week bi wala bokk waaw ci of course ci week bi su ko defee mu doon Friday ajuma ñu wax leen juma mubarak di leen ñaanal jàmm di leen ziar fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew comme saa su ne buñ fi tolloo dañoo am mbégte lool jàkkaarloo ak yéen waaye tamit indil leen lu am solo ñu waxtaanee ko tey li nga xamante ne fas nañ ci waxtaan wala bokk indi leen ko suñ xibaar dina ci bokk ci li nga xamante ne mooy ci wàllum TRRC bi xam ngeen ne seen taxawaay ak liggéey bi ba léegi mu ngi wéy ci biir réew mi nañ waxtaan ci loolu ndax am sekk nañ tamit ki nga xamante ne mooy executive secretary bu commission bi jot nañ waxtaan ak moom si seen liggéey bi ak fan lañ toll ak yu mel noonu loolu nañ ci indi report ci kanam tuuti su ko defee am nañ gan tamit ñu war koo dalal incha allah xam naa ci kanam tuuti da ngeen war a xam kan lañ dalal tey ci programme bi comme niñ koy baaxoo di defee ngeen ne ci réew mi fu mu toll dafa am solo pour ñu waxtaan ñu wax ci tolluwaay réew mi wax ci fu ñu jëm ndax xam ngeen ne at bi 2021 at mu am solo la ci réew mi duñ ko taay di wax moo tax ñu bari foog ñu waxtaan ak ñoom seen gis-gis ci tolluwaay réew mi ak fu ñu jëm incha allah jàppale na ci kanam tuuti ñu dalal gan bi ñu waxtaan ak moom ci loolu waaye laataa loolu ñu soobu ci biir jotaay bi gannaaw bu ñu leen gërëmaatee beneen yoon ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi ci ni ngeen taamoo ay Africa TV toujours ci suñu ay jotaay. Well, viewers, of course, after welcoming all of you to the program, now we'll get straight with our first story this morning. And of course, like I mentioned, we will start with matters of the TRRC because the Executive Secretary of the Truth, Reconciliation and Reparation Commission, Baba Gale Jallow, said the Commission will recommend the prosecution of certain individuals to ensure justice for the victims. Jallow made this remark in an exclusive interview with Africa TV on Thursday. The Truth Commission is expected to produce a report containing the findings and recommendations when it concludes hearings in July. The document will be submitted to the President for action. Binta Fati has more details of that in this report. The Gambia's Truth Commission is at advanced stage of its public hearings on the gross human rights violations, extrajudicial killings, enforced disappearance of journalists, interference in the justice system, among other issues during Jammeh's era. The Commission is expected to produce a report containing the findings and recommendations when it completes hearing in July. The document that will be submitted to the President will guide the justice and reparation process to ensure national healing. The Executive Secretary of the TRRC, Baba Gale Jallow, said the Commission will recommend for the government to prosecute individuals who were more responsible for violations of fundamental human rights of victims. Certainly, the role of the TRRC is to
after exploring, identifying all kinds of human rights abuses, to make recommendations to the government that certain individuals who were more responsible for these human rights violations need to be prosecuted. And the TRRC is going to make those recommendations. We will certainly recommend that some people be prosecuted, and that could be some form of justice for the victims. Jallo said the commission is helping victims who need medical assistance and scholarships. According to him, prosecution of perpetrators and executing institutional reforms will be left to the government to act on the recommendations given to them. As far as prosecutorial justice is concerned, taking people to court, that would be left to the government to do. And I believe they should do it. I believe that the Gambian people should insist that the recommendations of prosecutions that will come out of the TRRC are implemented by the government. The Truth Commission revealed several human rights violations, including extrajudicial killings, enforced disappearance of victims, as well as journalists, among a host of violations on the fundamental human rights of victims. TRRC was established by an Act of Parliament to investigate and establish an impartial historical record of human rights violations, but to also consider reparations for victims of abuses, promote reconciliation, and a non-reoccurrence. For Africa TV News, I am Binta Fati. All right, of course, that was an exclusive interview with the TRRC Executive Secretary, Baba Gale Jallo, and who says, of course, the TRRC would recommend prosecution for certain individual when, of course, they complete their hearings, of course, submit a report to the President for action. So that's why it is, of course, there's so many things that has been said at the commission, and of course it has been a long hearing, by the way. It shouldn't have been long as it is, but because of the COVID-19 also contributed, so it's still going on, of course, but hopefully by June or July, the commission's work would conclude, and then they would, of course, submit a report and recommendations to the President for further action. As you heard from that report, he have explained the role of the TRRC and all that is also expected from the executive, and that is the President, as he highlighted in that report. But I mean, yeah, that would be for it for now. We will move on to another item this morning. Of course, we will report on the late IGP, Alhaji Mahmoud Job, because yesterday marked 40 days since he passed away. Now, on Thursday marked 40 days since the former Inspector General of Police, Mahmoud Job, passed away. The last Islamic rites after death was offered to him by family members, friends, and cross-section of the community who gathered at his residence in Sinchu Alaji to recite the Holy Quran and prayed for the late IGP. Amin Dao has more details of that in this report. As today marks 40 days since the death of the former IGP Mahmoud Job, a Quran recitation was done by his loved ones at his residence in Sinchu Alaji. The death of late IGP Job leaves a void not only in the Job family but to the country at large. Papa Aliou Nyang, a relative to the late Mahmoud Job, described him as an incredible person who was always doing good things to his fellow humans. Mahmoud was like a blood brother to me. Whatever occasion we have, he would request for my presence and leave everything in my hands. This child you see standing beside me is the last born, and he named him after his in-law, Alhaji Keba Ndao, a father to my wife and his wife, Mariam Ndao. Mahmoud was an incredible person, and wherever we are, we will keep talking about him, because he was doing good things all along until God took him away. This is why we are never tired talking about his deeds, and wherever we are always praying for him. May Allah have mercy on his soul, grant him the highest place in Jannah. Imam Haiba Hydra, the Imam of the Banjul International Airline, preached on the importance of doing good deeds as a human. I won't say much about Alhaji Mahmoud Job because the Imam alone is enough as a witness. If an Imam witnesses someone on the side of truth and deen, whatever someone else say will be considered as a bonus.
The gathering, as we've seen since he died to date, shows who Mahmoud Job was. This should be a lesson to everyone present here, because as a human being, you don't know anything what will be said in your absence. And for Mahmoud Job, all we are saying in his absence is the goods he did. Mr. Job was appointed Inspector General of Police on the 9th July 2018, few days after the resignation of Landing Kinte. The late IGP Job has served in various units of the police force and is said to have been wealthy with vast and rich policing experience. Alhaji Mahmoud Job died on 13th March 2021 after battling a brief illness. Reporting for iAfrica News, I am Amindao. Oh yes, we will all continue to remember and pray for the late IGP, Alhaji Mahmoud Job, as family, friends, and offered the last Islamic rites for the late IGP. And like I said, we'll continue to pray for him. And I think it has been a great loss for the nation. And a lot of things have been said about the late IGP, with definitely words emulation. And we will continue to pray for his soul to rest in eternal peace. Now, we'll return to matters of the TRRC again, because Fafambai told the Commission on Wednesday that he accepted the offer to work with the Council because he was patriotic and wanted a great good for his country, not to enable dictatorship. He said the idea he had for a better Gambia had surpassed that of the council, and that made his work difficult. Now, Umar Ahmad Toure has the rest of that in this report. In ending his testimony at the commission, Mr. Mbai says laws made to violate rights of people are bad laws. He reveals that he wanted to see a country where laws would be practiced, and that was why he accepted to work as Attorney General for the AFPRC. Lawyer Mbai adds that it was this conviction that made him join the council and not to aid authoritarianism. That the initial intentions of the members of the AFPRC were also well-meaning for the nation. AFPRC kene bu njëkka bim amon biñoo taw dama fogon ne lolu mo gënon pour réew mi. It was never my intention to enable a dictatorship, either wittingly or unwittingly. Musuta nekk suma kene pour ma taxawal nguuri jaay doole yëg naa ko yëguma ko wala xam naa ko wala xawma ci dara loolu nekkutoon suma kene pour taxawal nguuri jaay doole. Far from it. Dafa sori loolu sax. I was not the architect of the decrees referred to since then. Since the proceedings of the commission. Mbai, who served as an advisor to the council, says the difference in background he had with the council members was an obstacle to his job, noting that he had much more stake for the maintenance of law in the country than they could comprehend. The stake I had, the reason I had for this country to be stable was greater than they could understand, greater than they could even understand. Man gom bima am pour rew mi nek ci rewi loi taxaw fi moy dalil bo xamne mo oppa ñom sen boss. That was the difficulty, the enormous dilemma, as I said it. The ex-Attorney General, however, accepts responsibility for some of the decrees enacted while he was serving as Minister of Justice, but was quick to say he had strongly advised against laws that would have violated human rights. Unfortunately, the table turned when greed and self-interest took over the priorities of the members of the APRC. Table bi wéccé kuna bi ñaka doylu ak xalaat yu bon yi duggé ci mbir mi. And they betrayed the people by discarding into the waste bin their initial wholesome and honorable intention of nation building. Fafa Idris Mbai was born in 1942 in Nyamidankunku at Samba Wolof village in Central River region. He attended Armitage High School and later traveled abroad to study law. He became Attorney General and Minister of Justice from 1982 to 1984 in the First Republic. He had also served in the same position in the AFPRC government after the military took over the country in 1994. For iAfrica TV, Omar Ahmad Toure reporting. All right.
Lawyer Mbai ended his long testimony at the TRRC on Wednesday. Of course, he was testifying on his role as the Justice Minister of the TRRC regime at the time. And of course, it was a long one, by the way. So there you have it. Of course, I think that will be it for his testimony. We have brought you different reports on his testimony before the commission, and yeah, we hope the commission, when it resumes next week, you shall have more details of the ongoing public hearing. As always you do, you can watch live events as they happen live on iAfrica TV. And thank you very much for the trust and confidence always and of course you have on Africa TV. Su ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu ci report bi, loolu mu nekk TRRC bi ak tamit seen doxalin bi. Gis ngeen ne ci week bi ki nga xamante ne moom moo yore woon wàllu yoonal ak yoon ci jamono junta bi mu nekkoon lawyer Fafa Drissa Mbaye, moom moo dal di teewoon ci commission bi nag dellusiwaat ci taxawaay bu mu amoon ak tamit yu bari yi nga xamante ne xewoon na ci jamono jooju ci wàllu luwaa yi ak yu mel noonu. mu nekkoon nag ñetti fan yi nga xamante moom moo fa teew. Gannaaw ba mu ko jeexale ñu indi ci nag ay report yu wute ci kaddu yi nga xamante ne jotoon na ko fa gaaral ci jàkkaarloo bi nga xamante ne am na diggante moom ak commission bi. Su ko defee amaan na ci ñeneen jotaay nañ ko gën a yaatal, waaye tey loolu lay foofu la ñoo yemandi ñu continuer nag jotaay bi. Kon ni ma ko waxee woon, xam ngeen ne saa yu nekk buñ tolloo fii foog ñu indi leen ay gan ñu waxtaan tolluwaay réew mi ci niñ koy defee saa su ne. loolu nag mbégte la ndax réew mi fu mu toll dafa jot ñu waxtaan comme niñ koy waxee saa su ne. fuñ dem tamit mu nekk lu am solo. Xam ngeen ne at bi at élection la, so dana si am solo bu baax pour ñu waxtaan kilifa yi. Tey nag ñu am mbégte lool dalal ki nga xamante ne mooy Honorable Madi Cissé, mu nekk National Assembly member for Serekunda West, waaye tamit mu bokk ci parti bi nga xamante ne mooy United Democratic Party. moom lañ dalal tey ci jotaay bi war a waxtaan ak moom tolluwaay réew mi ak tamit fuñ jëm, ndax loolu dafa am solo. te moom mu bokk ñi nga xamante ne tey seen taxawaay ci réew mi mu nekk taxawaay bu am solo. ñoom ñooy defar luwaay ak yu mel nekk ci pencum ndaw réew mi. loolu xam ngeen ne dafay am solo pour ñu waxtaan ak ñu mel nii comme moom, comme niñ koy defee ak ñeneen. su ko defee ñu nuyu ko Honorable, ñu gërëm la bu baax, am mbégte tamit ni la dalalee tey ci jotaay bi. ñu bàyyi la ak nuyoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan right now. jërëjëf iAfrica, kontaan naa trop pour ñëw fekk si seen programme bi ngeen ooyee Good Morning Africa. loolu dafa mel ni du Gambia rek ngeen a waxal, waaye nag yaa ngi nuyu Africa yëpp ak even beyond. kontaan naa trop pour bokk si programme bi te foog naa ne dinañ am waxtaan bu neex. incha allah loolu mooy yaakaar bi, te am nañ ci yaakaar bu baax ne waxtaan bi dina ñuy seetaan tamit ak ñëpp nañ ci gis seen bopp. Honorable, gannaaw nuyoo bi ñu dugg ci waxtaan bi comme ni nga ko waxee. tey nga féete ci fànn bu am solo ci parlement bi, waaye balaa ñu cee yegg si rek dama bëgg a nga jox ma sa gis-gis ci tolluwaay réew mi en tant que ki nga xamante ne bokk nga ci ñu teewal waa Serekunda West ci parlement bi ci pencum ndaw réew mi, nga nekk député. waaye tey boo doon def analysis réew mi tolluwaay bi ci fuñ toll, cool yi bari na, lan ngay wax Gambien si ak ñuy seetaan? jërëjëf. su fekkee ñu naa assess Gambia from 2016 to date, waaw xam naa ne fiñ jaar yi bari nañ. te réew tamit dafa am ay ponk yu bari. mënuñoo jaar si yëpp, waaye nag dinañ mën a tànn ay fig yoo xam ne daal yu am solo la. li si njëkk mooy dundi nit ñi. parce que suñ ne changes mbette changes objectif mooy ñu soppali dundi nit ñi. su ko defee nit ñi mën a am dund bu baax, dund bi tamit mën a yomba. loolu lu am solo la si nguur. su ma ñëwee si boobu pour access ko, dinaa wax ne nguur gi agut, mun naa wax ne maybe around 60% lañ àgga, parce que société léegi dund bi dafa gën naa seer. waaw ci yaakaar bu Gambien si amoon. waaw so dafa mel ni Gambien si am nañ disappointment tuuti, parce que dañ foogoon ne si bu ceeñi si amee dund bi dina gën a yomba dan fi mu nekkoon 2016. waaye société 2016 nga ñëw si price yi goods yoo xam ne nit ñi ñoo leen di gën a soxla. yu demee ni maalo, yu demee ni dugub sax yoo xam ne dañ ko demee fii, ñëw si liñoon pompiteer ak yeneen yu sew yi.
ñëw si leneen yoo xam ne yoo duñ commodities yoo xam ne basic la waaye essential goods lañ yu demee ni ay ciment ak yooyu fi ñu nekkoon 2016 ak price yooyu yëpp fi ñu nekk tey dafa mel ni suuf ak asamaan. ok foofu am na solo surtout ci wàllu dundin bi kon foofu nga dugg si loolu mu nekk lu am solo gis neen nag jamono ji coow li def ci bari lool yaa ngi wax ne yaakaar bi dafa mel ni Gambien si séntu woon ci changes bi loolu amul lan nga jàpp ne loolu moo waral loolu lu gën a bari lu ñu faree ci nguur bi dañ lay wax ne Covid bi mooy mbas mi def ci contribute te nekkul Gambia rek ndax jàpp nga ne loolu nit mun na ko mun a dégg moo tax tey nga gis ne comme ni nga ko waxee dundin bi gën a seer loolu laa rek moo gën a métti ci réew mi. du ma mun a d'accord su fekkee ne jël nañ yëpp def ko si kaw Covid. dëgg la Covid am na contribution parce que da ngaa gis ne Covid dafa restrict movement ni nit ñi ak bagages yi. su fekkee ne restriction bi am na mooy teexate am na si dem ak ñëw si digga nit ñi ak bagages yi da ngaa gis ne daf dee affect production bi comme su fekkee ne maalo bi dafa war a jóge China ñëw fii dina am lu mu affect foofu so dina am lu mu war a yokk foofu tuuti xam naa loolu waaye nag da ngaa gis ne Covid tamit dafa ànd ak support parce que nit ñi nguur yi ak nguur yoo xam ne am nañ alal ak mbootaay yoo xam ne ñëpp lañ fi nekkal gis nañ loo xam ne daal Covid dina mën a am effect ci dundu nii soo dugal nañ si dara soo bu fekkee ne nit ki comme li ñuy wax ne ñu ne ndimbal na si fekkee borom loxo su fekkee ne ndimbal boobu ñëw na nguur gi tamit dafa serious def si ndimbal kon coono biñ nekkal léegi si affaire price du doon am kon taxawaay nguur gi dafa des nguur gi des na trop ok loolu am na solo léegi ci ba léegi ci dundin bi fu mu nekk nii foog bu fekkee ne yow jàpp nga ne jafe-jafe am na te taxawaay nguur gi dafa des mbas mi amaana contribute na lan nga jàpp ne lan moo war a nekk solution bi taxawaay nguur bi lan la mun a door pour wàññi jafe-jafe yi parce que nag dégg nga ministre bu trade bi génn si na wax na nee na problème bi nag du fii du ñoom outside la ndax yëf yi foofu lay jógee est-ce que loolu tamit foog nga ne résine bu duñ mun a jàpp ci situation loolu mooy njëriñi nguur bu nit ñi askan bi tànnee nguur dañ see am yaakaar ne ñoom dinañ nekk ñoo xam ne dinañ am xam-xam ba pare dinañ am itte nit ñi su ko defee yaakaar bi yëpp mooy nguur gi war naa am solution bu fekkee ne nguur gi amul solution mu war a jël blame bi di ko xopp si kaw ñeneen kon nguur boobu dafa feel mooy nguuri Barrow bi parce que li ñu waroon a def comme ça pour tontu sa question directly mooy naka la nguur gi war a ñëw step in mooy comme li ma la wax njëkk a wax bu ñu amee ndimbal nguur gi tamit dafa war a yokkam ndimbal suñu amee ndimbal tamit ba pare nguur gi dafa war a am policy yoo xam ne dina mën a control price waxuñ ne ñu indi lu ñoo wax price control because xamoon nañ ne si early 70s nem 80s yi amoon nañ price control waaye li war a loolu mooy nguur gi su boppam moo bokkoon si business léegi bu ñu génnee loolu ñu dem si liberal economy léegi ñu ne nguur du jël part in business so loolu tax price control mun tamit waaye nag am nañ loi boo xam ne Ministry of Trade mun na sukkandiku si loi boobu mu fix prices of basic and essential commodities parce que soo gisee ñu am loi boobu mooy su fekkee ne tollu nañ façon problème bii nii dund bi mu ngi gën a yokku essential commodities yu mel ni ciment ak ñeneen ñu ngi gën a yokku nguur gi mun naa sukkandiku si section boobu si trade law si ñu indi loo xam ne ñoo wane cut off la ñu ne mënuloo jaay ciment mu weesu lii mënuloo jaay maalo mu wees li waaye loolu nguur gi defut ko man li ma gis si nguur gi dañ ragal ne am na jéego yoo xam ne suñ ko jëlee dañoo lose credibility dañoo use popularity waaye nag liñ dee wax rek yaa ngi daw lii di dugga si leneen parce que soo jëlu jéego yi nga war a jël blame boobu ngay daw doo ko mën a escape fu mu nekk nii ñëpp ñu ngi jooy ok ñëpp ñu ngi jooy léegi ñu dellusiwaat ci tur because yam doon wax ne ñu ngi wax ci impact bu mbas mi am ba pare ñu ngi doon wax ne daanaka ci taxawaay bi nga xamante ni nguur gi amoon na ko des na ci ni nga ko waxee léegi bu dellusiwaatee nguur bi mbas mi bu mu dugga ci réew mi gis nañ président bi jël ay dogal indi ay state of emergency curfew am na dem na ab diir bi nga xamante ne taxawaay député yi tamit am na ñi nga xamante ne gisee woon nañ ko ñeneen te nga bokk ci ñu jàpp ne yéen tamit xëy na sax am na ne responsabilité bi nga xamante ne seen taxawaay bi ni ngeen waroon a taxawee desoon na ba président bi moom moo doon jël initiative boppam di yokka li nga xamante ne mooy state of emergency bi ñu joxoon si sax ñenn seen membre yu bokk si seen parti bi naka nga gisee loolu ñu jàpp ne yéen seen taxawaay sax côté boobu tamit jàppale leen nguur gi comme ni nga ko bëggee woon xëj na nii ñu amul lu leer
waaye gis nga réew amul benn parti boo xam ne mu ngi si réew mi bépp parti laa wax boo xam ne daal dina mën a taxaw openly mu ne moom nguur affaire yi nit ñi nekkul si seen xaat so parti bu nekk bugga na réew mi dem si kanam so foofu dafa ñàkk a leer rek mooy bi président bi indee state of emergency bi at first balaa ñoo ñëw si parlement bi amoon na doole boobu bi ñu buggee yokka mu ñëw si parlement joxoon nañ ko ñoom dañ bëggoon ñu jox leen 90 days mooy 3 months ñu ne déedéet 3 months dafa bari léegi nañ seet ñu jox leen 45 days ak observation bu fekkee ne doxal nañ niñ ko war a doxalee te am nañ njëriñ si nit ñi su ko defee mun nañ ko yokk mun nañoo ñëwaat ñu yokk léegi bu ñu la joxee 45 days boobu emuñ si loolu rek dañ set up a special committee boo xam ne COVID committee la because am nañ doole boobu si standing order si pour ñu monitor lépp luy dox si diggante 45 days yooyu waaye ñooñu biñ joxee seen report doo ko mën a goom because it's a lot of corruption nga gis ne for example benn pan boo xam ne mun naa jar ay $200 ñu ngi ko price to almost 1,000 or so yu mel yooyu ñoo fa nekk ba pare gis nañ ne tamit nguur gi sarta yi teeloon mënuñ ko woon a reinforce parce que parlement mun naa indi régulation si waaye juuti government la ñu mexoonee régulation yooyu dox nañ comme li ma la waxoon si gannaaw rek nguur gi daf dee daw blame bu nga ko striqué bi ñu ne ñu limite passengers yi ñu limite congregation si ñu limite social gatherings si soo ñoom mënuñoo contrôle loolu gis nañ ne si beginning up to the end of the 45 days boo demee si marché da ngaa fa ne tey moo gën a ëpp ëllëg démba soo mënuñ ko reinforce bu special committee boobu boole loolu yëpp affaire yi corruption si affaire yi ñàkk a contrôle régulation si ñu ne bi de mënuñ leen naa jox lu mel ni 45 days so loolu tamit bi ñu dellu si ñu bëgg ñu jokkale ñu ne leen déedéet. waaye est-ce que after the report tamit yaa ngi wax ay corruption si biir waaye jàpp na su ma juumutee tamit committee boobu dañuy recommandé tamit ngeen extend mooy emergency ak ngeen ànd ak nguur gi luñ bëggoon waaye yenn ci members yi ñu ne déedéet ñoom duñ mun a support because of xëy na li nga wax yooyu. waaw xam nga committee bi plenary bi. mooy house bi yëpp. moo dee sos committee. waaw exactly ñu jox leen liggéey. ñu report back to the committee. to bigger group. so duut ne ñoom lu report rek dañ ko war a jël. dañ leen sas liggéey bu ñu indee loo xam ne daal mënuñoo ànd ak ñoom dañ leen wax déedéet ñu def lii parce que plénière bi mu am final say so loolu tax bi ñoom si seen report yi ñu fa gis nañ ne yow nga am régulation boo xam ne mënuloo koo reinforce nga bëgg ñu joxaat la beneen 45 days or 90 days it must doesn't make sense because leen la koo jox rek fu joxe seex rek waaye nag doo ko mën a doxal te objective of those regulations mooy ñu mën a control COVID parce que COVID xamoon nañ ne there are major ways of transmission mooy mbooloo yu bëri joxante yi loxo ak yooyu looloo taay loi bi régulation wàññi groupe si. waaw waaye time bu ñu ko doon sàkku fekk time boobu mbas mi si la gën a tar ci réew mi ñu ngi yaa ngi am COVID in numbers ni yaa ngi dee ci mbas mi jamono jooju ñu laajte pour ngeen yokku am na ngeen déedéet yokk duñ mën a ànd ak loolu ñu bëri joxoñ tamit seen taxawaay foofu responsibility bi waroon naa gën a mun a. waaye li ma la wax rek waaw li ma la wax rek di same lay nekka yow ñu ngi la jox ay sa yow yaa indi sa régulation ñu endorse ko. ñu jox la 45 days. waaye est-ce que yéen gisu leen nit ñi nag ñi nga xamante ñoom ngeen fa teew because nii yaa ngi doon loolu tamit at the time ci jamono jooju si la mbas mi mu ngi escalate. waaw cases were surging and then mbas maa ngi tar ci réew mi. waaw ñu ne ngeen yokka nga ne déedéet est-ce que loolu tamit foogul nit ñi nañ am gom-gom xëy na yéen waroon ngeen seet. nit ñi gis nga yokku bi amul dara ak contrôle Covid bi parce que parlement bi amutoon doole pour ne. mënuñoo am regulation of 14 days président bi am na doole boobu bu ñëwee si parlement mu bëgg lu ëpp 21 days loi jox na président mu indi 21 days te da ngaa gis ne 21 days yooyu dañ toppalante ba almost 3 times loolu is about 60 days so léegi doo mën a wax ne because yokkuñ ko loolu tam mënuñoo contrôle because yokku ba regulation banque fa ba tey the regulation the 21 days is there so ñàkk reinforce regulation bi moo tax mu gën a yokku waaye ñu nga am 21 days su fekkee nga may government boo xam dafa serious nga mun nga control congestions public gatherings within 21 days boo ko
mënee def effectively te boobu jeexee mun nga aadaata beneen 21 days nañ ko mën a contrôle waaye the fact of the matter is nguur gi moo mënut a regulate moo mënut a reinforce regulations si loolu tax affaire bi gën a dem rek waaye du ne fekkee ne dañ ne ok mënut a am bu boobaa dañ mën a blame député yi waaye dañ ne lu ñu leen mën a jox 45 days jëlal sa 21 days defal reinforcement regulation make sure that they are regulated then we'll be saved. Okay, down the line tey ñu ngi fi affaire yi demoon na métti na waaye ñu gis ne along the line dem nañ ba vaccine génn nguur gi taxawaay ba gis ne Gambie tamit dina bokk réew ñi nga xamante ne am nañ si vaccine si ba dugal si na ci réew mi launch nañ ko mu ngee dem misconception si bari na nañ ko jël luñ ko jël assez loo may ko yow tey naka nga gisee procès ndax di nga mën a rafetlu taxawaay bu nguur bi amee ci ñun taxawee ba Gambie bokk ci réew ñu bénéfice si vaccine si. waaw boobu rafet na trop pour ñu bénéfice si vaccine bi waaye for now dañ wax ne nañ wax Sénégal jërëjëf ñoo ñu may loolu 30,000 bi ñëw. waaw Sénégalais ñoo ñu ko may. waaye nag ba tey di nga mun a rafetloo taxawaay nguur gi parce que nguur gi moo responsable def négociation ba mun a am loolu. waaye Covid tamit naka sax COVAX tamit WHO initiative. boobu waaw loolu la soo dee foog nga jox leen crédit. loolu moom dëgg la because ñoo government bi. dara du mun a ñëw fii bu fekkee ne government àndut ak loolu soo loolu mun na ñu ngi rafetloo seen taxawaay bu baax. waaye man li may wax askan wi nañ jël pengu man jël naa suma bos. ok 22nd March. suma second batch maa ngi ko jël 23rd of May. dara nekku si. waaw man de jël naa ko. waaw kon loolu te képp koo xam ne yaa ngi maa seet. bu fekkee ne suma supporter nga. même soo nekku suma supporter maa ngi laa wax ne. jëlal injection bi. amul dara man jël naa suma bos. 22nd March te suma second one dinaa ko jël 23rd of May. incha allah ok loolu leer na su ko defee ñu move ci beneen point honorable of course wax nañ ci dunda bi ba ñu dellusiwaat ci Covid ak mbel noonu tey ñu wax ci wàllum kaaraange réew mi loolu tamit nekk na beneen point beneen mbir bu soxal Gambien si am na jamono daanaka every time ngay dégg ay jéeye gis nañ lu xew Sanyang tamit Busumbala ak yeneen xew-xew yi ci biir dëkk bi tey en tant que ki nga xamante ne tamit da nga représente nit ñi ci pencum day réew mi waaye tamit nga nekk kilifa si réew mi tey naka nga jàngatee situation réew mi ci wàllum kaaraange ak sécurité. soo ñëwee si kaaraange ba tey foofu tamit paasul nguur gi paasul exemple. boo tamit doxul. déedéet parce que comme ñëpp we are all living witnesses. da ngaa jógee from one crime to the other maa ngi gërëm police yi nag. nga def liggéey bu rafet bu amee. bu ñu jógee quickly dañ mën a def seen investigation ñu mën a jàppadi culprit boobu moom maa ngi gërëm police si seen service bi waaye police rek du sécurité soo seetee sécurité indi Gambie police a ngi fa army a ngi fa immigration a ngi fa and other arms of security waaye lii yëpp solution bi si security sector reform mooy laakin ba tey bu fekkee ne reforms yooyu xam nga 2026 agreements change of government dafa am ay sarta yu bëri te sarta yu baax lañ waaye nag ñàkk a reinforce rek moo suñu problème bu fekkee ne lan moo waral loolu ci ñàkk a reinforce bi nga wax noonu because agreement bi 2016 diggante bi tamit xam nga ne lu bari xew na fi coalition bi nu meloon melatut ko xam nga ko loolu tamit ñu bari jàpp ne am na li contribute na ci loolu dañ dem ñu bari génn ci nguur gi bàyyee président bi daanaka ak few of them amaana loolu tamit Gambien si yaakaar bu ñu amoon ci loolu gis nañ ne ay disappointment moom moo ci génn. boo ne ñu bari génn na waaw ñu bari génn nañ waaye moom tamit dàq na ñu bari am na ñoo xam ne moo leen génne si coalition bi am na ñoo xam ne ñoo génne seen boppa si coalition bi waaye loolu nag is not the point. The point of the matter is yow yaay government yaa xam li la sut bi ko xam maa ngi fàttaliku very well bi moo génnee suma party leader ak suñ two other ministers def ne mënut a liggéey ak ñoo xam ne daal du ñu gisee si benn gis-gis si affaire yi liggéey réew mi kon bu boo su fekkee ne yow nga ne yaa ngi bileen Lamin ak Fanta ak Kumba ne ñooñu ñoo laa tardeloo nga génne leen sa nguur gi kon sa nguur gi war naa dox gannaaw léegi ñooñu génn na fa waaye ba tey affaire mu ngi gën a dem down so du issue of MOU moo tas am nañ ak government dafa am responsibilities te government du wax ne keneen moo fa war a nekk si government in terms of ministers or the key position holders in government there is no guarantee dañ fa war a nekk fa faw yow président bi ak sa cabinet bi especially the président yaa war am good foresight di def necessary changes
in terms of appointments and dismissals just to make sure that réew bi dem loolu yëpp si sa sóot la nekk so nguur bang fi no matter whether some people left moom mu daax ñeneen ñi waaye the fact of matter is moom mu responsible pour doxal réew mi bu fekkee ne mënuñoo am security reform mënuñoo am beneen reform si duñ joxoon suñu loxo si kenn lu dul Adama Barrow ak nguur gi kon moom moo doxalut affaire bi te nit ki soo mënta doxal da nga war a honest da nga war a honest ci sa self nga honest ci ñi nga xam ne ñoo la fa taay waaye est-ce que foofu soo ko waxee because moom xëy na tamit waxoon na ko bu mu ñëwee xaw ma waaye ñi ma àndal ñu dem war ak moom ñu jàpp ne ay borom xam-xam lañ xam nañ système bi ak yu mel noonu ñu dem diggee yi nga xamante ne Gambien si amoon nañ ci yaakaar bu ñu demee ak diir bu gàtt am ñu daaxa comme ni nga ko waxee am ñu génn bu boobaa ñu bari jàpp ne xëy na yaakaar bu ñu amoon ak kon ni ma ko waxee loolu tas na xëy na moom moo jiite waaye comme waxoon na est-ce que tamit ñi boole woon ba tax xëy na ànd boobu mënut a continuer ñoom tamit amuñ ci responsabilité well bu fekkee ne yaa ngi di continuer di ànd ak ñoom te ba tey nga feel den ñooñu war nañoo continuer waaye bu fekkee ne yow da nga gis ne ñi nga maay àndal ñoo maa tare la loolu boo leen génnee da nga war a def progress moom léegi daaxana léegi ñi mu bugga indi na de waaye ba tey amuñ luñ bugga so doo mun a blame ñi nga xam ne ñoom lañ génnee si nguuram bi parce que in fact buñ ne am na ñu daaxa am na ñu bàyyi waaye ñu bàyyi sax gomoon na nit bàyyi na sax ñëpp lépp moo leen daal ok léegi si sécurité secteur bi tamit est-ce que foofu loo ne système bi process bi nu mu war a demee nekku ne Gambien si xëy na ñoo yàkkamti ñu foog ne xëy na dafay ñëw secteur bi xëy na bu ñu waxee réforme dafay ñëw ñu am nañ génnee quickly génnee ñi nga xamante ñu ngi yoon si service bi tuumalante am na wax yu bëri am na si diggante bi ak luñ dégg ci commission bi ak yooyu ndax jàppaloo ñu xëy na process bi mu ngee dox xëy na nuñ ko bëggee la amee wut wala naka la loolu tamit mun naa am parce que security soo war a deal ak security especially di ko bëgg a reform it's a very delicate sector exactly so xëy na liñ foog time bi ñu ko mun a def xëy na loolu liñ ko foogee expectation bi dafa xaw ne mun nañ ko def in the next 3-4 years mun na am loolu mun naa dem ba 5 or 10 years na loolu tamit might be a contributor léegi li nguur gi war a def mooy nguur gi dafa war a demaat back to the drawing board seet parce que nguur moom ak lu munta nekka réew mi dafa continuer di am nguur absolutely wala da nga am nguur kii o keneen waaye nguur gi government réew foog mu continuer di am nguur amoon nañ fii Jawara jógee fa yaa ñëw jógee fa moom ñëw so dañoo continuer government ñooy change waaye réew mi dafa continuer léegi foog naa nguur gi li mu war a def su dee man maa si nguur gi o su fekkee dinañ dégg li ma wax dañ war a go back to the drawing board ñu setaat affaire yi security sector reform bi ñu inwardly interrogate ko bu baax a baax seet ndax fan lañ nekka fan lañ jógee lan lañ ñaata at lañ mën a amaat pour ñu am a good complete sector reform su ko defee suñu amee loolu comme communication tamit inform Gambian di communiquer ak nit ñi waaw bu ñu defee loolu dinañ am document boo xam ne dina tedda ñoom mun nañoo implement boobu bu fekkee ne ñoom nekkoon fi bu dee beneen nguur ñëw la mun nañoo jël foofu ñu continuer su ko defee mun nañoo am effective security sector reform waaye dëgg gaara suñ securities in this country waaw exactly so léegi da nga jàpp ne xëy na that security sector reform moom mooy indi solution bi wala tamit war nañu initiate something of recent gis nañ police bi initiate nañ operation zero crime team ñu ngi patrol gis nañ ci ay njëriñ ñu ngi arrest lot of people crime bi ñu jàpp ne sa arrest bi ñoom police bi nu ñu waxee wàññeeku na bu baax ndax jàpp nga ne initiative yu mel noonu dina wàññi crime rate tamit bi nga xamante ne ñu ngi ko dunda ci réew very well waaw mun nga am sa reform bi ba pare mun nga am initiative si waaye this opération zero crime boobu man gisuma ko as loo xam ne lu ees la dafa mel ni rek nga jël sangara bu màgget def ko si butéel bu ees pour man it's not necessary already amoon nañ a very good initiative mooy anti crime lu nguur gi waroon a def au police waroon a def dañu waroon a reinforce anti crime because anti crime ñu ngi jooy ne amuñ moto amuñ fuel man power bi tamit des na bala ngaa créer beneen opération bi reinforce boobu because anti crime is
Operation Zero Crime di def is no different from what anti-crime is doing. So they got duplicate efforts direct the waste resources. Why mënoon nañu reinforce yooyu as a unit move all over the country. Yeah. waaye est-ce que jàppaloon tamit anti-crime coow daf leen toppoon fii ci gannaaw. waaye mel ni comme góor gi mu taxaw ba human rights yi ak activité yu bari ñu wax. ña buñ ci waxee tamit dañoo wax jéem a wax ne ñii dafa mel ni nekkuñ di déglu te tamit dañ am na ñu ci amoon. constat non because loolu moom foog naa minister of police minister of interior solve nañ that problem because génne nañ fa góor gi mbuub indi nañ fa new leadership who are very highly educated. Fortunately, I belong to the Human Rights Committee in the National Assembly. Okay. Them went around to all these sectors of detentions and centers and so on. And them on anti-crime unit in Bijilo. And we interrogated them very well. They have changed. The fact that Ngorgi Jogenafa, personally, they will never repeat Ngorgi Def. Ngorgi Boob Def. Anti-crime was doing their job fine, and there was no finger pointing at them. Te loolu yëpp dama rafetul liggéey police rek because loolu yëpp seen initiative la man dama wax ne balaa ñu créer benn opération nan reinforce anti-crime rek ba tey anti-crime is patrolling soo boo jëlee boole leen rek da nga gën a yombal liggéey bi. ok mu ngi noonu dégg ngeen kaddu yi mu nekk kaddu yu am solo ñu fàttali rek ne si fekkee ne ngi ànd ak ñun fi ngeen mënte nekk ci biir réew mi ba ci biti réew tey suñ gan ci jotaay bi mooy honorable Madi Ceesay mu nekk National Assembly member bu Serekunda West waaye tamit kon ni ma ko waxee bokk ci parti bi di. tolluwaay réew mi dégg ngeen analysis ak jàngat yi nga xamante ne indi nga ko ci tolluwaay réew mi ci wàllum dund bi waxtaan nañ tamit ci wàllum kaaraangi réew mi ak yu mel noonu foofu leen toll ci waxtaan bi su ko defee ci politique moom du ñàkk ci waxtaan bi foog ñu dugg ci ñu wax tamit election bill bi jamono bi mu ngi ci parlement bi gaa ngi see waxtaan fan lañ toll bu gën a ñoo xam loolu ci honorable waaye first balaa loolu rek honorable comme tudd naa yaa ngi bokk ci parti bi di UDP te gis nga fan yi yëpp parti bi mu ngi def headlines mais bi ci li nga xamante ne ñu bari jàpp ne leneen la ci wàllum seen pick-up bi taay lañ ko jàppee driver bi mu ngi fa nekku fa cooli bari na seen parti leader bi wax na ci ñu bokk ci parti bi tamit wax nañ ci yow ndax nga gisee mbir mi ñu bari jàpp ne lii plot la against the party to tarnish the image or the reputation parti bi parti leader bi noonu la ko gisee honorable Darboe lan moo tax xëy na parti bi jàpp ne xëy na nguur gi amaana ñoom ñoo nekk ci gannaaw lu xew. waaw because amoon nañ ay reports yu bëri information yu bëri yoo xam ne daal léegi-léegi ñu liste ay tour yoo xam ne ñeneen ñi député lañ ñeneen ñi executive members lañ si parti bi ne ñu ngi leen a planel dara. waaye yow bokkuloo ci plan hankay first one bi bokkoon naa si yooyu soo déglu digital home Brikama home digital FM waaw liste na names yi te names yi ñu joxe 12 names maa ngi woon si names yooyu so boo gisee loolu yëpp soo boo déggee loolu yëpp ba pare nga ñëw gis scénario bi xew last week waaye sant yàlla dos bi moom wàcca na parce que convict nañ waa ji driver bi te defuñ benn mention of drogue fine nañ ko $7,000 o mu tedda 14 months kaso su ko fayut loolu foog na loolu clair na parce que waxuñ dara si affaire waaye nag preliminary reports yi doon ñëw biñ ko jàppee mooy dañ ko jàppa ak drogue am na boo xam ne ñu ngi am 17 bags am na ñoo xam ne dañ fa fekk ay pepi taay waaye wax bi yëpp dem ak ñëw bi moto bi dafa am mechanical problème ñu yóbbu ko si garage si Fita benn executive member of United Democratic Party nekku si moto boobu di ko dawal at the time bu fekkee ne taay mu ngi si moto boobu kon keneen moo si ki nga xam ne moo amee moto bi at the time kon moo ko fa def foog naa loolu la war a topp waaye waruñoo toppa UDP waaye comme li ma wax ne rôle bi moo setal na foofu ba pare di loo xam ne dafa ñaga si foofu mooy yow téye nga nit ki nga ne mu ngi dawal moto da nga ko suspect nga wàccee ko si moto ma nga dugal ko si beneen moto yóbbu boobu yow ak sa groupe nga njël moto boobu drive ko yéen kese yóbbu ko ngeen wax nit ñi ne da ngeen fa fekk taay xel du ñaaw si boobu parce que da ngeen ko waroon dugal si moto bi drive ko ak moto bi wistee ko sàcc ko on the spot mun a establish li ngeen fa fekk waaye bu fekkee génnee ngeen ko si moto bi sàcc leen ko
ngeen yóbbu ko in a different vehicle ngeen jël moto bi ngeen dawal ko seen bopp yéen seen team bi ku dem yéen a fa def taay bi. ok loolu leneen léegi ngeen génne statement ngeen jàpp ne loolu doyut immediately parti bi oote press conference si parti leader bi ñëw address the issue tudda ci maybe a plot from the government ak yu mel noonu léegi ci fekkee ne police bi moom moo jàppa pick up UDP la loolu moo tax xëj na xalaat bi ñu ñëw amaana nguur gi xëj na moo nekk ci gannaaw te police bi ñoom ñoo doon def seen liggéey. waaw it's very easy. waaw gis nga am na benn ndaw bu nekk si patrol team boobu immediately mu joxe audio fay di njëkk a wane Aïssatou Cissé la tudda ñu jóge fa ñu ne déedéet Aïssatou Jiba la waaye nag finally turam bi Ramatulaay Jiba la dëkk Kamfenda moom mu si team bi immediately fekk wax bi setu sax moom mu génne audio ne UDP dañoo dundee di jaay taay so da nga gis ne soo aadee one on one police is an arm of government yëpp ñu ngi liggéeyal nguur gi so connection boobu mun ngaa wax ne ba tey through the police na ñoo def plot boobu parce que police yi mun na ñoo use police officer like that lady could do it because moom dafa mel ni wane na kolam bi which is very unprofessional because as a police officer ñoo xam ne ñu ngi laa fay taxpayers money yow politique mun ngaa bokk si parti waaye warloo ko wone waaye moom loolu la wone ne mu joxe audio mu ne sax soo gisee génnewut vidéo bi loo xam bi moo nekk si vidéo bi te su boo génne nii dinañ ko xàmmee loolu tax mu ngi génne audio kese waaye xamut ne audio time bi nii soo ko génnee rek amatuloo control over it soo li moo daw loolu moo ko dal so foofu lañ mun a connect ne nguur gi can be behind it through the police. Okay. Unless the police get hold of that particular immigration officer, you discipline ko or def seen investigations. ok léegi loolu xewagut nday xam naa ne nday yéen da ngeen séntu ci action yi nga xam ne investigation bi waxoon nañu mu ngi am case bi dañ ko transfer to the drug law enforcement agency déggaguñ ñoom ci dara ci yëf yi ci report bi nga xamante ne génne nañ ko wax ne taay mu fa woon nekkul fa woon léegi ci lan ngeen parti bi lan lañ sentu ci outcome of the investigation ak discipline bi nga wax officer boobu ndax nañ ko def ak yu mel noonu ak tamit because si statement bi ngeen génne woon da ngeen rafetlu taxawaay police bi te tamit wax ne da ngeen comply ànd ak ci coopérate ci investigation bu am yëpp loolu tey bu fekkee loolu am na tamit kaddu yu ak yu génnam lan ngeen sentu ci outcome bi war a am si United Democratic Party dafa nekk parti boo xam ne si suñ kilifa yi loowaay dañ fa bari torop so moom loolu moo tax sax ñun mi ngi nekk duñu looyaay sax tax na suñ méngoo ak ñoom gën a am respect for rule of law fu nekk nii man maay wax fii waaye man awma the qualifications pour wax on behalf of the party parti bi am na structure am nañ secretary general am nañ leader am nañ am na ku yore kaddu parti bi kooku bu ñu buggee génnee statement dafa jaar si parti leader oo mu jaar si spokesperson keneen ku wax dara rek kooku mu ngi ko wax si xalaati boppam so lépp lu ma wax fii si loolu dafa nekk suma xalaat waaye du xalaati parti bi waaw waaye nag comme ni ko parti leader rek ñu rafet nañ liggéey police bi te am nañ trust in them that they will do justice ragaluñ tamit parce que ñun ay loi kese lañ am bu ñëwee ak luñ mun a ñëwee rek ñun ñu ngi xaar ñu ngi leen a xaar waaye leena mun naa la koo wax rek mooy police yi that team bi lu tax saajun waa ji si saa si establish ne waaw téye nañ ko ak lii si biir UDP pick-up génne nañ ko fa ñu yóbbu ko séparé ñoom ñu dawal moto bi man suma gis-gis ñoo fa def taay bu fekkee ne taay fekk nañ taay si moto boobu police ñoo ko. est-ce que nekkuloo di teel a def conclusion ci yëf yi te. non ni ngay waxee nii. parce que tamit du teel a wax ne yow fekkee loo ko honorable. non li ma loola ma ne la. waaw waa ji li leer mooy. téye nañ ko ak suñ moto bi. waaw génne nañ ko si moto bi sàccuñ ko foofu. dugal ko si beneen moto ñu yóbbu ko police ñoom seen boppam ñu jël suñ moto bi yóbbu ko police te saaj bi nekkul si kanami waa ji ñoom suñ ñëwee delluwaat wax nit ñi ne fekk nañ ni si moto bi ma ne suma conclusion ñoo ko fa def. ok parce que su fekkee ne man police la bu ma la téye si moto bi dama laa saaj establish the fact ne téye naa la ak lii si bii ma yóbbu la si that very moto escort la joxe suma report man de loolu laay def su ma demee si code bi defense bi dana yomba si man waaye bu ma deful loolu ma yóbbu la separate ma yóbbu moto bi separate
nañ dem. ok nañ dem ñu ngi xaar ci li ciy topp ci leneen ci li xew-xew boobu ñu move on honorable quickly xam naa time bi tam mu ngi ànd ak ñun. ñu wax ci wàllum élection bi wax naa ko 2021 at élection la dafa mel ni comme gis nañ seen parti la bi keroog mu génnee liste di wax ne ñooñu nañ moytu tig for tag bi at élection la. dafa mel ni door na ci fekkee ne li nga wax nii léegi. nañ wax ci élection bill bi. ok loolu dafa am solo loolu moo ñëw yóbbu ci élection bi torop jamono ji mu ngi ci pencum ndaw réew mi process bi yaa ngi fa la toll ak naka la nekk di demee. man gooma ne ni moo demee. unless government bi serious pour ñu mun a dem si elections yi di use the 2021 election bill boo xam ne boobu la IEC indi suñ kanam te ñu ngi ko scrutinize. suma committee bi is responsible. loolu serious na de. waaw dama ne. bu fekkee ne government bi dafa serious. pour ñu conduct 2021 elections ak this new election bill. kon war nañoo wécci seen doxin buñ ko defut mënuñoo dem ak lii. lu xew war na bul. simple. bill bi ñun committee bi def ko scrutinize. ñu report to the bigger group. which will be su fekkee ne dañoo go by our statutory meetings. boobu dafa nekk in June. bu ñu demee si June bi process bi foofu laay finalize. right su fekkee ne finalize nañ ko foofu doo mun a def major changes because there is 1997 constitution boo xam ne mu ne doo mun a def major changes electoral changes. bu fekkee ne major elections is just 6 months away. léegi bu demee ba June xam nga léegi ñaata month moo des pour election bi. 6 months. 6 months, yeah. Then da ngaa contravene the 1997 constitution. loolu tax mu ne foog ñu change seen doxin yi bu fekkee war nañoo change seen doxin dañoo speedy scrutiny bi ba ñu oote for an extraordinary session this month or next month ñu mun a conclude before the 6 months because time is our worst enemy loolu is one. waaye ñun ni ñoo dem ñun June la ñoo present soon because fu mu nekk ni committee bi finalize nañ sori nañ trop am nañ meeting ak IEC ak other justice minister fu mu nekk ni ñu ngi war a am suñ committee bi suñu bill bi ñu ngi war a def public hearing across the country every region dañ am 2 public hearing pour askan bi yëpp mun a am fair say in the bill boobu nañ 5 days lay nekk then start Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday you come ñëw fii then you def Banjul West Coast ak KM. Then you continue with the scrutiny bind suñu reports yi su sessions amee in June you present suñu reports yi then there'll be a debate so loi moom dafa am process due process ngay toppa su fekkee due process yooyu teeloo ko commencé da nga am problème especially with the election bill bu fekkee si an ordinary bill boo xam ne amul benn linkage on the elections boobu yomba na boobu mun ngaa dem ba June dem jëlaat ngeen def ko ba pare si same bill bi ñu ngi wax affaire yi diaspora voting exactly diaspora voting tamit there are big challenges because the fact of the matter is section 39 subsection 1 boobu challenge la bii wax ne suñ la war a register as pour nga mun a vote o ñu votal la dañ la war a def in a constituency so fu mu nekk ne diaspora is not part of the constituency. Yes, indeed. So loolu is a big challenge. That section 39 subsection 1 is an entrenched clause doo ko mun a amend foog nga dem referendum bu fekkee dañu war a amend that section kañ la ñoo bill bi ñëw kañ la ñoo debate kañ la ñoo def referendum ba ñu mun a dem election that's one challenge. The other challenge is 83 section 83 of the 1997 constitution boobu tamit mu ngi wax ne Gambia 48 constituency la 48 I think 48 plus 5 yes. So léegi 48 boobu tamit comme que it's clear in the constitution that 48 constituency la te constituency does not include diaspora constituency soo ko war a extend su fekkee bëgg nañoo am comme the intention of the IEC is to have 4 constituencies abroad soo jëlee foo yoo teg ko si lii mu nekk 52 constituencies boo war a def loolu then you have to amend that 83 because the constitution is clear, it's the supreme law. That further complicates the issue. And the process of amending laws
boobu tamit def day jël time. Because you have to gazette it. It has to be 30 days before the first day, and then all the other processes, the first reading, second reading, debate, and so on. Loolu moo tax ma ne la for me foog naa dañoo liggéey election bill bi waaye mënuñ koo use. In fact first day bi ñu invité the IEC. suñ first question mooy yéen election bi registration bi ngeen war a commencer next month ban loi ngeen koo def. fan ngeen sukkandikoo. waaw ban loi ngeen naa use pour def ko. Because we know there is an existing law. We know there is a new coming. You know they are using the old one. Because this one is not ready. So that makes everything more even complicated and, you know. So, man dama foog ne daal li ñoo def mooy mun nañoo liggéey lii ba mu pare. Then it can be used in subsequent elections. Why the whole problem, little ñu see this problem, is because the draft constitution was thrown away. Parce que this new bill bi yëpp ñu ngi ko binda with the lens of the draft constitution. Loolu we have to do some other amendments there, even in the deletions, to make sure that the 2021 election bill speaks the constitution, which is 1997 constitution, because you can be with the anticipation that the new law will come into play. So there's a lot of inconsistency between the draft, the election bill, and the current law, which is the constitution. No, so we have to align them. Wow, Lulu, talking about that, Honorable, I can see there are a lot of complicated issues. Nit mun naa jàpp Gambia xam nañ ne élection nguur gi xam na élection waram naa xew 2021 ay si yaaw teel naa génnee calendar lan moo tax ñu tollu ba fii ñuy encountering this kind of problems knowing that come what may 2021 Gambia must hold election ñu dem ba tollu fii problème bu mel nii di am because Gambia foog ma ne mus naa dunda lu mel nii going into national elections. The fact of the matter is Adama Barrow's government is not serious. Again. Wallahi, they are not serious. You said it. How many we are going to elections in 2021? How many we need a law? Why wait till the last minute to bring that law into the parliament? Why not since 2018? Why not 2019? Why not even 2017? There is no commitment from the Barrow government to new IEC work a free, fair, and independent election. You know, these things should have been done 2 years ago. Yeah, but the president is certainly, his government is committed to that, to free and fair, you know, and transparent election. I agree completely. He said that. Yeah. Why? We are the judges, human beings, you and me and others and viewers are the judges. I can say I'm serious, but am I really serious? Having on the ground issues like this, you have an election 6 months to come, and you are bringing an election bill just 7 months to the elections. And you say you are serious? No, you can't be serious. You can't be serious. Munda was salamine, you don't get serious. Why say Jeffrey, warning you are not serious? The first Jeff Bohane Mo Gena warning the Adama Barrow government are not serious completely is when they manipulated the 2021 draft constitution. They killed it at cabinet. Yeah, they killed it at State House. And he is responsible. Cabinet or at the National Assembly? No. The cabinet. But you know, the final thing will happen at the parliament. Right? Yeah. But when this draft was submitted to them in the cabinet, they rejected it completely. And naturally, as a politician, a mentor said naturally, as a politician, you reject something. They all know finally it has to come to the parliament. You do your work to see how you can manipulate to get your way. Look at the 23 members who voted, majority of them. They are Barrow sympathizers. So the manipulation started from State House. Of course, it's killed at the parliament, but the planning of killing it was at the State House. And there were efforts to resurrect the draft. Effort Bobu Tamit. That was a futile effort. Li source de wax rek. Wow. Ni sa tamita. Atari ko do ko to ka sa no lapi. Iko be sale faka. Ibo fa no la. Moy su jaan bi rombe nga jël banta nga lapi ngay door fim romba. Nga ne jaan bi nga bëgg ré. Di ko mëna ré. Fekk bobu dem lay paré. That restoration was just a futile effort. Amut ben jëriñ. Amut ben jëriñ. Well, thank God, using Ben State Halis. All the resources was from international idea. They are very
good in constitutional issues. Okay, finally, before you talk on your party's preparedness and position going ahead to the election, personally, as a lawmaker, there's a way out on the situation we are to have a law being a xamantene law mo ñu yobbu ci election bi nga xamantene ñepp seen xel dina dal ci process bi parce que xam nga ne election bi ñu bari japp ne election bu am solo la ci réew mi so pour ñu na dem ci election bi nga xamantene jongante dañu need loi bi nga xamantene dina nek guidance bu yobbu nit ñi ci election bobu ci xel mu dal ci li nga xamantene moy ci jamm tamit parce que lolu dafa am solo nda japp nga ne there's a way out mën nañu waxtaan consultations gis ne am nañ bill bi nga xamantene dañu yobbu ci election bi kon ni mako waxe waaw yaakaar na that's a solution this draft bill this election bill bi nek before the parliamentarians su dee man la su fekkee man ma am kaddu si nguur I will do all what I can to make sure that there is extraordinary session next month. Early next month pour ñu mëna conclude on this 2021 election bill. This bill mëna nek a compromise to the draft constitution. Of course, some of the clauses fok ñu align ko to the 1997 constitution. One day, apart from that, there is a lot of beautiful things within the 2021 election bill. Su fekkee ne mën nañu jeexal loolu conclude loolu by May, then we are good to go. Have it dealt with the 50% thing? No, that one cannot be in the bill because the you must align it to the constitution. Yeah. No, that one is out of it. So it's simple majority. It's simple majority. So there's no way that's the making of the Barrow government. Long nga wax ci ñi doon xalaat tamit maybe amendment mën nañu amend the 1997 constitution pour ñu change that clause 50% bi ñu dogal ko ci is there a possibility pour lolu? Well, I'm not too sure whether that clause is entrenched or not. Wow. I cannot give an upright answer. Why? If Sufekene is not entrenched, it's possible. But then it has to be very fast. Time is our biggest enemy now. Whatever you're deaf, we have to do it before May. While soon do get June, July, things are late. Because the constitution is saying that no more deaf changes of election laws when months. A major election is 6 months away. Yeah. Now, December is an election. From there, we are in April. April. We have 7 months. Yeah. So all we can do. Today is April 23rd. Just May. So all we want to do, all we need to do. December, May dal, Ngurgi is serious. Yes, they can do it. So there's a solution. There's a solution. There's a solution. All hopes are not lost. No. So on the diaspora voting also, for bugana mu leer. Yow tamit ban analogy nga am, ban gis-gis nga ci am, ndax japp nga ne tamit ñooñu there's a possibility pour ñu vote next year election bi pour ñu bokka ci because am na ñuy japp ne yes there is a will bëgg na ñu bokka but realistically the process bi mayewu ko. You see, honestly speaking, if I'm to tell you my candid opinion, lima xam si challenges. 83 is one of the challenges. Section 39(1) is another challenge. So section 39(1) challenge boobu ñu ngi wax ne waaw ba tey mën nañu la register. For example, man su ma tukkee ma nekk America waaye indi Gambia fii Serekunda West laa nekk mën naa register as Serekunda West. Keneen register as Badibu, keneen register as whatever. Because ñoom ñëpp ñu nekk fële kenn ku nekk yaa ngi joxe si constituency am na ñuy wax si suñu discussions ne mun nañoo def loolu loolu mun naa nekk option loolu mun naa nekk option ñu register leen waaye again biñ posé the question to the Minister of Justice Minister of Foreign Affairs that are they ready ñu ne they are not ready. Now we are supposed to meet with finance pour ñu wax leen su fekkee loolu mun naa am are you ready financially. That meeting is now scheduled to 30th. So honestly, there are a lot. I think faulty nguur gi la. This bill should have come long since. So kind of a challenges would have time to solve them. Why not wait but 11th hour? No. So the chances of our diasporan citizens to vote or take part in this 2021 election is very, very slim. To faulty Ken Dudul Nguri Adama Barrow. Because they could have brought this bill long time. So these things would have been sorted out.
waaye ñu xaar ba last minute. The last minute dewo thing seems to be affecting us. Yeah, that's the issue. That's the issue. Honorable, ñu am mbégte lool gërëm la. Just one last question for today. My UDP pare nañ and ñu ne daal 2021 December 5th, Honorable Dabo will be in Banjul State House. Inshallah. Preparations be at the position of the party. You are coming from Serekunda West. Next time when you're here, we'll talk about your own constituency. Of course, for 4 years you have been there. Lan la fa indi waa Serekunda hamna surtout ñu nekk diaspora bi they'll be watching and they'll be happy to see their National Assembly member here. ñu waxtaan ak moom tamit taxawaayam ci constituency bu mu jógee lan la fa indi ban taxawal la taxawee waa Serekunda West loolu probably du xëj tey ci programme bi waaye next time but ci UDP tey of course President Barrow gars yi ne pare nañ GDC pare na APRC waaye daal di confidence you see UDP you know you are just about 7 months bala you get to State House. That confidence, that belief, ci parti bi, fan la base. You don't have to be a supernatural human being to make some analysis. Ba pare lu nekk da nga am lu ñoo wax baseline. So war a def analysis ak projections da nga war a am a baseline. The fact of the matter is, the baseline for the United Democratic Party is, one, we've been here longer than most parties. Yeah. Although there are parties who are here longer than us, but parties they don't matter anymore. Oh, really? The likes of PPP, the likes of DOI, the likes of NRP, they don't matter to us. Wallahi, they don't matter to us. They are here long before us, but they don't matter to us. We have the likes of NPP that just come in. As the incumbent. Yes. That you can reckon. Then the APRC you can also say, well, GDC you can say yes. So the other parties are non-starters because they don't have a baseline to base their projections. But with the UDP, with the time we have in this country, every corner of this village, for them to Gambia, so ne UDP dinañ ko xam. Amul benn dëkk bi ngay dem nga wax UDP te xamuñ ko te doo dem fekk nga wax looya daaw te kenn xamul ko. So am nañ candidate boo xam ne mun nañ koo jaay te nii nañ ko jënda. That's one. Secondly is bu ñu jógee last election suñu jógee noonu all the regions except one were UDP regions. dooree ko Banjul ba Basse. All the chairpersons. Then boo ñëwee si National Assembly election tamit out of the. Gars MPP dañoo wax ne président Barrow moo ci jàppoon jamono boobu mu jàppale UDP ngeen am loolu. You see President Barrow to tell you the fact even at the time of elections. buñ ko tànnee def ko flag bearer even within the party nit ñi xamuñ ko UDP moo ko jaay te moom bi mu crossé force travel bi mu joxee SL fii nit ñi daal looya daaw lañ dee yuuxu suñ campagne ci biir déedéet lawyer is in jail this is our candidate now start talking about Barrow so it's not moom dafa fàtte ne nit ñi ñoo ko def ni mu nekk nii not moo def boppam noonu so jàppalewut kenn parti bi nii ñoo ko dañu am grassroots dañu am supporters based on UDP loolu tax bi ñu demee si parliamentary elections dañu wax ne ñu dem def coalition ñu ne déedéet because we want to go on partisan tickets su ko defee nit ñi xam suñu strength si because at for dañu wax non coalition la ñun ñëpp ñoo em xam nañ ne ñëpp emuñ xam nañ ne ñëpp emuñ ñoom xam nañ loolu bi ñu demee ñeneen ñaata député la am si house bi 4 5 but maybe the objective was comme ñun ñoo yéen a ànd win presidential si ngeen ànd tamit loolu du objectif from the beginning dañ bañ ne there is no big party su ñu fine comme que dem nañ presidential coalition fine na léegi parliamentary ak local government nañ dem on our partisan tickets waaye nag we can go for tactical alliance yow bu fekkee ne dem nañ Serekunda West ñu xam ne doole moo fa am doole ñu bàyyi leen foofu bu ñu fa def candidate ñu support ñu ñëpp ñu support kooku bu ñu demee Sandu ñu xam ne UDP moo fa nekk nañ bàyyi UDP rek foofu ñoo ñëpp ñu support ko ñu bañ waaye loolu tax da ngaa gis ne am na yeneen head of political parties fi ñu taxaw ñun postuñ fa benn candidate because we honor that tactical alliance. Okay. Finally, UDP going alone as a party, or are you open for coalition? Ci sa gis-gis. You see, 1997 constitution laajtewut coalition. nit ñi mun nañoo ñëw together. parti yoo xam ne seen gis-gis benn la mun nañoo bokka dem
party-led coalition. mun nañoo def loolu. waaye su fekkee ne 19 draft constitution ñoo moo jàlloon. waaw mooy 50%. that must because soo amul 51 foog nga ut ñi nga boole waaye ba tey UDP is not ruling out kenn du ñu kenn du ñëw ñun we are open we can join with any other party even with the 1997 constitution. With NPP. NPP is a party-led we will lead party-led coalition loolu moom is unquestionable. Who is going to lead the coalition? It's going to be a party-led coalition. And UDP will lead. Su fekkee ne party A, B, C, D bëgg nañu bokka. UDP will lead and they will give us their support. So UDP not leading more, that's out of it. No, that's out of it. That's out of it. Like I said, Bete. I'm speaking as Honorable Madi Sise. I'm not speaking for the party. yaa ngi reede. No, dama bëgg léegi-léegi nii dañoo misquote. Dañoo misquote because man duma spokesperson of the United Democratic Party. Duma secretary general and leader of the United Democratic Party. On your own point of I'm view, a member of the United Democratic Party and this is my view that if we are going, we must go with a party-led coalition and no party will lead us. That's my position. Su fekkee ne suñu parti bi war na bëgg na def loolu, if I'm in the group discussing, I push this idea. That's me and not the party. And your chances are very high. Very high. Very high. Well, the baseline is there. We can go. We are not taking anything for granted. We will fight and struggle to the last day until the ballot tokens are all counted and they said, we UDP. That's time we rest. But from today, we are struggling as we are going to be losers. We will fight. We will campaign. We will do everything. We are not taking anything for granted. We are not taking anybody for granted. We are going to struggle and campaign as hard, as vigorous as possible. All right. Everything will be within the limits of the law. Okay. We are a party of rule of law and order. With that strong message, we just allow you to say your parting words, see all that's what you said and activate to the UDP sympathizers. xam naa ne suñu déggee sa kàddu bi dañoo wax ne honorable moom pare na. xanaa keneen kay waaye you are ready. So what's your final message? Suma message suma party militants ak ñi nga xam ne ñoo support United Democratic Party. Registration mu ngi start on 29. Everybody should be registered. Duñ dee compter ene. Duñ compter ene. Duñ compter just because crowd drainer. Dañoo compter tokens. Na ñëpp dem ut sa card boo xam ne mun na laa jox chance nga sànni sa carte. It's starting 29th of next month. So na ñëpp gën a dem ut sa voters card. Loolu mooy suma message to everybody. Te to the general public. Réew mi ñoo ko bokka. ñëpp ñu ngi ut pour jiite réew mi. Benn réew mi la ñu bëgg a jiite. So therefore nañ def ndànka ñu ànd ndànka ñu respectante ñu bañ a indi fitna si réew mi parce que réew mi fii rek lañ xam amuñ beneen réew mun nañ ko wax ne Gambie lu dul fii. So therefore bi élection la waaye choice la ñu bàyyi nit ñi decide. Inshallah jërëjëf honorable Madi Cissé xam naa ne ci beneen jotaay inshallah nañ ko amaat ñu waxtaan ndax fii ak décembre sori na lu ne xëj na ci diggante bi inshallah tamit ñu wax ci constituency bi kon ni ma waxee Serekunda West taxawaay bi ak mel noonu loolu yëpp inshallah mu ngi si suñ kanam waaye kaddu yi mu wax dégg ngeen message bi ñu am yaakaar ne yéen tamit gis ngeen seen bopp ci yaakaar bu ñu amoon moo tax ñu dalal ko waxtaan ak moom ci tolluwaay réew mi ak tamit ci yenn yi nga xamante ne xew-xew yu jaar ci biir ci diggante bi wala ci biir réew mi ñu gërëm ko ba santagu ci ñum teewee ci jotaay bi ñeen tamit ñu gërëm leen bu baax a baax ci ni ngeen àndee ak ñun depuis Monday ba léegi mbégte la kon nañ koy waxee saa su ne ci ni ngeen taamoo Eye Africa TV ci taxawaay bi waaye tamit ci mbégte bi ci safo bi ak ci kóolute bi ñu jox leen rendez-vous incha allah next week Monday ci beneen brand new week ak brand new edition ci yeneen waxtaan ci yeneen gan mbir ci yeneen gan of course ñu waxtaan réew mi waxtaan rek ci la lépp xaj ci jàmm ci dal ndax Gambia kon ni ma koy waxee saa su ne ñun ñëpp ñoo ko bokk gis-gis yi nag dana wutee ku ne am na gisee doxalin bi ak yooyu waaye at the end of the day Gambia is for ours and with that comme niñ ko mën a seddoo nañ ci waxtaan ku ne am loo ci mën a bay mu nekk lu am solo inshallah jërë ngeen jëfati ci ni ngeen di ànd ak ñun ba Monday inshallah beneen yoon ñu wax leen Ramadan Mubarak. Thank you very much for watching and do have a very splendid weekend. Thank you very much. Bye bye. Star GSM Electronics special Ramadan promotion starting from April